Hallo. Wer braucht jetzt noch einen Dolmetscher? Bei welchem meint Sie jetzt? Ach, der SE1 oder wie heißt? Okay. Ja, das habe ich gerade rausgenommen. Ganz kurz, bevor es. Ja, einen Moment, da kommen gleich Leute rein. Ja, es kommen gleich erst die Leute rein quasi. Einen Moment, ich mache es jetzt hier. SE1 ist das, ja? Ist es SE1 oder? Ja. Ja, aber das geht, also ja, in dem anderen geht es, das ist nur dieser Zoom, weil wir haben dann ein Problem gehabt beim anderen. Sie müssten jetzt hier bei der Stage quasi hier zuhören. Deswegen müssen Ja, okay, wir ich dann. gebe den. Ja, ich gebe den da. Ich kann nicht beide gleichzeitig jetzt gerade. Entschuldigung, ich muss gerade mal unten Bescheid sagen. Okay. Auf europäischer Ebene sehr viele Regulierungsvorhaben. Wir haben eine neue Bundesregierung, die ab demnächst ihre Arbeit so richtig aufnehmen wird. Wir haben politische Entwicklungen, wirtschaftliche Entwicklungen und ganz, ganz viele Innovationsvorhaben, die alle zum Teil auch irgendwas mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz und verschiedenen datenbezogenen Vorhaben zu tun haben. Mit diesem Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz wollen wir was zusammenbauen, was es bislang so noch nicht gibt, und zwar in ganz Europa noch nicht gibt. Wir wollen versuchen, tatsächlich einen Ort zu schaffen, wo alle verschiedenen Beteiligten aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft, aus Politik zusammenkommen können, wo man Vorhaben und Ideen kulminieren, diskutieren und auch weiterentwickeln kann, wo wir Verbraucherinnen und Verbraucher in den Fokus nehmen und ganz besonders darauf achten wollen, dass Verständlichkeit von hochkomplizierten, digital geprägten Vorhaben im Bereich künstlicher Intelligenz so vermittelt werden können, so diskutiert werden können, dass wir am Ende des Tages in der Lage sind und ihr alle in der Lage dazu seid, ja sagen zu können, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Hier soll Politik was tun, das können wir laufen lassen, weil es hier eine Innovation gibt, die möglicherweise tolle Sachen machen kann. Heißt, wir wollen empowern, wir wollen eine informierte Verbraucherinnengesellschaft haben, wir wollen dieses Thema in den Mittelpunkt stellen.
Lilian hat es gerade schon gesagt, wir haben hunderte von Anmeldungen und auch schon davor und wahrscheinlich auch im Nachgang erreichen uns Dutzende von E-Mails und Anrufen von verschiedenen Interessensgruppen aus Wissenschaft, von Stakeholdern, aus der Wirtschaft, von Leuten, die an Normungsroadmaps arbeiten, aus verschiedenen anderen Bundesministerien, wo es darum geht, was macht ihr da? Was soll das denn? Was diskutiert ihr hier? Und wie können wir uns hier beteiligen? Wie man das kann, werden wir ganz am Ende auch nochmal sagen. Schon mal vorweg, es wird ganz viele Möglichkeiten der Beteiligung geben, weil wir alles mitnehmen wollen. Wir wollen das Know-how mitnehmen, das Know-how, das in diesem Land da ist. Wir wollen einen europäischen Austausch zu diesen Themen haben. Und am Ende des Tages wollen wir tatsächlich was verbessern. Wir wollen tatsächlich dafür sorgen, dass dieses abstrakte Thema künstliche Intelligenz gegriffen werden kann, greifbar gemacht werden kann. Wir wünschen uns allen selber ganz viel Glück dazu, weil das ist nicht einfach. Aber wir sind gerade aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen, glaube ich, sehr gut dafür gerüstet und wissen, was uns hier erwartet und hoffen heute zunächst auf eine sehr spannende Auftaktveranstaltung mit sehr tollen Referentinnen und Referenten. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Wunderbar, vielen Dank, Philipp. Und damit darf ich das Mikro auch schon in den Zoom-Raum weiterleiten, weiterreichen. Der Staatssekretär Professor Christian Kastrop ist heute online zugeschaltet und wird jetzt auch ein offizielles Begrüßungswort vom Fördergeber BMJV an Sie richten. Ja, ich hoffe, die Verbindung steht und man kann mich hören, aber ich sehe keinen Widerspruch, da mache ich mal weiter. Ja, lieber Philipp Otto, liebe Lilian Immons und sehr geehrte Damen und Herren, und ich sage jetzt einfach mal, liebe Freunde des ZVKI, ich freue mich auch ganz persönlich, dass es jetzt auf der Strecke ist und dass es noch sozusagen die Startkurve bekommen hat, ganz zum Ende dieser Legislatur. Und ja, ich freue mich wirklich auch ganz persönlich darüber. Ich habe mich wirklich auch dafür eingesetzt und mit vielen zusammen dran gewerkelt, dass es sozusagen geboren werden kann. Und heute ist ein ganz toller Tag. Ja, also, und heute haben wir dann den öffentlichen Auftakt des Zentrums für die vertrauenswürdige KI, ZVKI. Und es war schon ein langer Weg und es hat an manchen Ecken dann auch wieder ein bisschen länger gedauert, als ich es für möglich gehalten habe. Habe ich doch noch immer manchmal auch den öffentlich-rechtlichen Gang unterschätzt. Aber ich kann wirklich sagen, es hat sich total gelohnt. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr zeitgemäß, was wir hier machen. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Bereich Technik, im Bereich Wirtschaft, vor allem aber doch im Bereich von Zivilgesellschaft und Verbrauchern. Das ist ein zentraler Aspekt auch der Agenda der Transformation und es wird uns, glaube ich, die nächsten Dekaden sicher beschäftigen. Und ich glaube auch hier wirklich, dass wir etwas bekommen, was es so in der Form eben noch nicht gibt, in diesem gesamtheitlichen Zusammenhang von Technik, Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und eben Zivilgesellschaft und Verbrauchern. Also nochmal ein extra dickes Dankeschön an iRights und iRights war ein sehr engagierter Partner, insbesondere auch nochmal in den letzten Monaten, möchte aber auch sehr herzlich danken Professor Marian Margraf und seinem Team von den Fraunhofer Gesellschaften AISEC und IAIS und auch der Freien Universität Berlin, der ich ja auch noch anderweitig verbunden bin, für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Aufstellung des Zentrums und möchte nochmal ganz, ganz herzlich danken. Ja, gemeinsam haben wir so die Grundlagen für dieses Projekt gelegt. Und worum geht's? Ja, um eine verbraucherzentrierte oder vielleicht sag's immer gerne ein bisschen weiter, zivilgesellschaftliche Perspektive bei der Entwicklung von im System der künstlichen Intelligenz. Und dadurch möchten wir einen wichtigen und dringend benötigten Beitrag zur Gestaltung eines vertrauenswürdigen Einsatzes dieser Technologien liefern. Und insofern fügt sich das Zentrum für vertrauenswürdige KI in das verbraucherpolitische und zivilgesellschaftliche Engagement dieses Hauses im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und es gibt natürlich dann auch, ich sehe die Renate Nicolai, geht ja auch um den KI-Rechtsakt der Europäischen Kommission. Auch da, denke ich, wird es noch viele, viele spannende Fragen geben, nicht nur, wie wir es beim DSA diskutiert haben. Ja, insgesamt treten wir weiterhin mit Nachdruck dafür ein, eben für Verbraucherinnen und Verbraucher schädliche KI-Anwendungen frühzeitig zu erkennen, das Risiko zu bewerten und diese auch notfalls entsprechend zu regulieren.
Ja, der Einfluss von KI hat den Alltag einer jeden Einzelnen von uns erreicht. Da geht es um die Analyse von Verbraucherprofilen zur Bonitätsbewertung, Robo-Advising im Bereich der Finanzdienstleistung, aber natürlich geht es auch um biometrische Verfahren, zum Beispiel beim Recruiting. Und insofern betreffen diese erstmal technologisch tollen Dinge und auch wirtschaftlich sehr erfolgreichen neuen Wirtschaftsmodelle, aber eben auch die Selbstbestimmung der Zivilgesellschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher, und haben insofern immer das inhärente Potenzial, nicht nur viel Gutes anzurichten, sondern auch einiges Schlechte, zum Beispiel ungerechtfertigterweise Menschen zu diskriminieren. Ja, und insofern gibt es natürlich schon seit einiger Zeit eine große Debatte darüber, wie man Systeme der künstlichen Intelligenz verbraucherorientiert, diskriminierungsfrei gestalten kann, um diesen negativen Auswirkungen entgegenzutreten. Und sie wurde ja durch verschiedene Akteure, nicht nur in Deutschland und in Brüssel, auch weiter vorangetrieben. Ja, und insofern ist es jetzt so, dass wir als zentrale Säule dieser Idee der verbraucherpolitischen, der zivilgesellschaftlichen Beteiligung von Beginn an bei der Gestaltung von KI-Systemen oder dem Einsatz von KI in Verbindung wieder mit anderen Technologien. KI steht ja auch nicht sozusagen alleine irgendwo rum, sondern es wird angewandt, zum Beispiel auf großen Plattformen auch, ne? So, und darum geht es eben jetzt hier, die Kräfte sozusagen der digitalen Zivilgesellschaft zu bündeln, ihnen auch Sitz und Stimme zu geben und von Beginn an gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherpolitik vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu einem echten Standard zu machen. So, und insofern sollen Verbraucherinnen dadurch auch besser erkennen können, welche KI-Anwendungen vertrauenswürdig sind und welche nicht, aber gleichzeitig auch als Zivilgesellschaft im Prozess sozusagen der weiteren Diskussion und auch dann der Anwendung beteiligt zu sein. So, und das ist eben gerade nicht irgendwie technologischer Pessimismus, den wir hier hochhalten wollen, und erstmal mit einer übergroßen Skepsis an neue Technologien wie die Digitalisierung und KI heranzutreten oder diese von Anfang an auszubremsen. Mit diesem Vorurteil bin ich bei meinen Diskussionen auch mit anderen Häusern immer wieder konfrontiert worden. Und ich kann nochmal hier betonen, es ist einfach nicht wahr. Wir sind durchaus der Meinung, dass digitale Innovationen wichtig sind. Auch die erfolgreichen Wirtschaftsmodelle sind wichtig, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Es ist ökonomisch ein wichtiger Faktor. Aber es ist eben so, und daran glaube ich jetzt wirklich, und das ist eben auch ein Gründungsmerkmal für das ZVKI, dass eine, sagen wir mal, zivilgesellschaftlich verbraucherorientierte KI exzellenten, auch hochproduktiven Geschäftsmodellen, die wir auch für die ökologisch-digitale Transformation brauchen, wie es die Kommissionspräsidentin gesagt hat, steht dem überhaupt nicht im Wege. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Diese Technologien, KIs, mit hohem Verbraucherschutzniveau, mit hoher zivilgesellschaftlicher Beteiligung und Mitwirkungsmöglichkeiten schafft Vertrauen. Und das ist genau wichtig, denn nicht Bitcoin ist die tolle neue Währung. Vertrauen ist aus meiner Sicht die ganz tolle neue Währung. Und damit stützt es auch Geschäftsmodelle und Produkte aus Deutschland und Europa. Sie finden Akzeptanz auch bei den Verbraucherinnen. Und insofern sage ich jetzt einfach nochmal, guter Verbraucherschutz an der Stelle mit Beteiligung von Zivilgesellschaft hilft der Wirtschaft. Das schadet nicht. Das ist geradezu ein europäisches, deutsches Label. Hat man ja auch schon ein Stück weit bei der oft im Vorfeld viel geschmähten GDPR oder DSGVO gesehen, dass das durchaus ein globaler Standard werden kann. Ja, Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich schon heute vertrauenswürdige digitale Dienstleistungen und Produkte, die eben aus der Perspektive der Endnutzerin entwickelt werden. Und insofern eben genau diese Sache, dass sich diese Unternehmen und auch die Zivilgesellschaft daran beteiligen, dass wir uns davon abheben und auch insofern auch eine Marktlücke schließen. Ja, ich würde noch eine Verbindungslinie gerne ganz zum Schluss bringen. Wir haben noch ein anderes größeres Projekt auf die Schiene gesetzt in meiner Zeit, wo es um unternehmerisches Handeln auch geht. Und da ist durchaus eine Verbindungslinie auch dann zum ZVKI. Das ist die Corporate Digital Responsibility Initiative, von meinem Vorgänger ins Leben gerufen und von mir sozusagen jetzt auch in das Licht der Welt erblickt hat. Und auch hier arbeiten wir mit 6 großen Unternehmen zusammen, um gemeinsam Konzepte für vertrauensvolles
verbraucherfreundliches, unternehmerisches Handeln im digitalen Zeitalter zu entwickeln. Unsere Mitgliedsunternehmen haben sich verpflichtet, einen Kodex auch zum Umgang mit Daten zu unterzeichnen und auch jährlich über Fortschritte zu berichten. Auch das alles mit dem Ziel, Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern im digitalen Zeitalter zu stärken. So, jetzt nochmal der große Bogen mit all diesem und noch ein paar anderen Kleinigkeiten, mit denen ich mich in den letzten 1,5 Jahren beschäftigt habe. Wir haben uns mit diesem ganzen Komplex viel vorgenommen. Ich freue mich deshalb sehr auf den Auftakt, dass wir mit ganz interessanten Keynotes und interessanten Panels in die Arbeit einsteigen. Ich werde so nicht die ganze Zeit dabei bleiben können. Es ist ja heute aus vielerlei Gründen auch ein ganz interessanter Tag. Und wir werden mal sehen, wie sagt man, wo der Wind of Change mich jetzt hinbringt. Sie wissen, dass die Verbraucherpolitik dieses Haus verlässt. Ja, und insofern weiß ich noch gar nicht so ganz genau, wie alles weiter funktionieren wird. Aber ich wünsche jedenfalls Ihnen, euch allen schon mal ganz viel Spaß und ganz viel tolle neue Erkenntnisse heute bei der Vorstellung des ZVKI. Nochmal ganz großen Dank an alle, die bisher mitgearbeitet haben. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht doch in der einen oder anderen Form wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, für die Willkommensworte und den Rückblick und Ausblick zum ZVKI. Damit darf ich auch direkt schon überleiten in unseren inhaltlichen Part. Und zwar freuen wir uns ganz besonders, für die Keynote-Speech heute Frau Renate Nicolai gewonnen zu haben. Frau Nicolai ist Kabinettschefin der Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Transparenz und Werte, Vera Jourova. Und Frau Nicolai wird jetzt in ihrem Impulsvortrag zu der Notwendigkeit von vertrauenswürdiger KI und dem europäischen Rechtsrahmen berichten. Bitte schön, Frau Nicolai, Sie haben das Mikro. Vielen Dank für die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu können und bei dieser Kick-Off-Veranstaltung dieses interdisziplinären Ansatzes und dieser Plattform teilnehmen zu können. Ich halte das für einen sehr interessanten Ansatz, der sicher auch Schule machen wird in Europa und der uns auch in der Debatte um dieses wichtige Thema KI, was Teil der digitalen Transformation ist, sicher weiterbringen wird. Wir stehen, wie auch Herr Kastrop schon gesagt hat, wirklich inmitten einer digitalen transformatorischen Zeit. Die Pandemie hat das Ganze noch als Katalysator verstärkt. Wir als Kommission haben ganz klar der grünen und der digitalen Transformation haben diese als unsere beiden großen Zielvorgaben identifiziert. Die Kommissionspräsidentin spricht von einer digitalen Dekade, von der Digitalisierung als Make-or-Break-Issue. Und die EU hat sich wirklich auf den Weg gemacht, da in einer Art Pionierarbeit den regulatorischen Rahmen vorzugeben. Wir sind da auch international wirklich in einer First-Mover-Rolle, weil niemand anders so weit ist wie wir, diesen Rahmen so gestalten zu können. Denn wir sind sehr gut aufgestellt dafür. Wir haben ein sehr modernes, horizontales Datenschutzrecht mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben einen Grundrechtskontext, der uns leitet in allem, was wir in dieser digitalen Transformation tun. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, wir haben unsere Europäische Grundrechtscharta und wir haben aber auch eine Offenheit, diese Innovation anzunehmen und auch aufzuholen, gerade bei KI gegenüber unseren internationalen Wettbewerbern. Wir haben vor einem Jahr, in den letzten Monaten, unseren Regelungsrahmen, ich spreche immer von unserem digitalen Rulebook, sozusagen auf den Weg gebracht. Dazu gehört der digitale Diensteakt, der digitale Marktakt, die sich mit Plattformökonomie beschäftigen. Dazu gehört der Europäische Demokratie-Aktionsplan, der die Demokratie wehrhaft gestalten will in der Digitalisierung. Und dazu gehört natürlich auch der KI-Akt. Wir sind gut vorangekommen schon dabei und wir werden international sehr genau beobachtet. Wir hatten Ende November jetzt sehr gute Fortschritte. Wir haben die allgemeine Ausrichtung des Rates zum digitalen Dienstakt und zum digitalen Marktakt gehabt. Wir hoffen, dass das Parlament nachzieht im Januar. Wir haben eine zukünftige französische Ratspräsidentschaft, die sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben hat, dieses digitale Thema voranzubringen. Also wir sind relativ gut aufgestellt. Wir haben Ende November auch in diesem Kontext unsere Legislativaktivität komplettiert, indem wir auch noch unseren Vorschlag zur politischen Werbung herausgebracht haben. Zum KI-Akt hatten wir Ende November immerhin einen Fortschrittsbericht im Telekom-Rat
Rat und auch da sind die Arbeiten im Parlament gehen voran. Wir müssen natürlich dieses Momentum halten, um auch diese großen Vorhaben nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern sie auch abzuschließen, sodass sie geltendes Recht werden und damit uns gestalten können. Ich möchte ein bisschen was zur KI-Strategie sagen, die aus meiner Sicht aus zwei großen Themen besteht. Es geht einerseits darum, die Chancen zu gestalten von KI. KI ist schon unter uns. Wir leben damit gerade in der ganzen digitalen Realität, wie jetzt in einem solchen Zoom-Call. Natürlich ist alles KI-basiert, was wir tun, schon heute. Aber natürlich auch die Risiken mit zu bedenken. Daraus besteht unser KI-Paket. Zu den Chancen war uns sehr wichtig, einen ganz klaren Anschub zu leisten für gezielte Innovationsfinanzierung. Wir haben 20 Milliarden für die nächste Dekade auf den Weg gebracht, spezifisch zu KI, um Exzellenzzentren zu bauen in Europa, auch gerade grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, um da wirklich aufzuholen gegenüber großen Innovationsstrategien, die wir etwa in Partnerländern wie USA oder China sehen. Wir haben auch, das haben Sie verfolgt, mit dem Konjunkturprogramm, das wir auf den Weg gebracht haben, die Mitgliedstaaten eingeladen, 20% ihrer Projekte, die sie nutzen wollen, in diesen nationalen Konjunkturprogrammen finanziert von der EU, der Digitalisierung zu widmen. Das haben die Mitgliedstaaten auch sehr gut angenommen. Und wir haben natürlich auch in unserem normalen Budgetrahmen für die nächsten 7 Jahre große Teile, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, etwa im Horizon-Programm oder im digitalen Europa-Programm. Woraus besteht nun der KI-Akt? Ist die Philosophie dahinter? Zunächst mal möchte ich betonen, dass der wirklich langfristig vorbereitet war, dass das nicht ein sozusagen Schnellschuss war der Europäischen Kommission. Die Arbeit daran hat schon in der vergangenen Kommission begonnen mit einem Strategiepapier von 2018. Dann gab es eine intensive Arbeit in einer Expertenkommission. Es gab zu Beginn dieser Kommission ein Weißbuch und dann erst im Frühling diesen Jahres den KI-Akt. Das halte ich für sehr wichtig, weil es geht darum, dass wirklich den Versuch zu unternehmen, hier richtig zu landen mit dem KI-Akt, die gesamten Schwierigkeiten, aber auch Chancen, die da zu berücksichtigen sind, richtig anzupacken. Was sind die Grundprinzipien, die den KI-Akt beschreiben können? Einerseits geht es um Verhältnismäßigkeit. Es geht nicht darum, überzuregulieren, sondern da zu regulieren, wo es notwendig ist und ansonsten dieser Innovation auch die Möglichkeit zu geben, sich entwickeln zu können. Auf der anderen Seite, verbunden mit der Verhältnismäßigkeit, ist der risikobasierte Ansatz. Unser Ansatz ist gerade bei Hochrisikobereichen von KI sehr viel höhere Verpflichtungen einzuleiten. Also dazu gehören etwa natürlich KI einzusetzen bei Rekrutierung, im Bereich der Finanzdienstleistungen, im Bereich der Justiz. Dort kann es nicht sein, dass wir erstmal alles laufen lassen, sondern dort haben wir ein System von einer Ex-ante Überwachung, einer Ex-ante-Regulierung aufgebaut mit höheren Transparenzpflichten, mit sehr, sehr viel höheren Datenkommunikationspflichten und Dokumentationspflichten und damit das alles eine robuste Struktur bildet. Auf der anderen Seite ist ein großes Prinzip des KI-Akts die Zukunftsfähigkeit des KI-Akts, weil wir leben in einer sehr schnell sich wandelnden technologischen Transformation. Wenn das nicht irrelevant sein soll, dann müssen wir Möglichkeiten haben, auch abzudaten. All das ist eingebaut in den KI-Akt, etwa der Annex zu was sind Hochrisiko-KI-Bereiche, das kann man immer wieder updaten. Wer weiß, über was für Themen wir in 5 bis 10 Jahren sprechen. Ein großes Ziel ist uns natürlich immer aus der europäischen Brille ein einheitliches Recht zu haben, die Zersplitterung des Rechts im Binnenmarkt zu verhindern. Und deswegen ist es eine Verordnung geworden. Und es geht uns natürlich um eine Governance-Struktur, eine Umsetzungsstruktur, die Sinn macht. Deswegen ist es eigentlich ein dezentraler Ansatz mit einem Board, wo man sich gemeinsam bespricht und natürlich ein Level Playing Field zu schaffen. Das heißt, auch ausländische Anbieter, solange sozusagen der Output in Europa ist, sind natürlich daran gebunden. Es ist wichtig, mir auch zu betonen, dass wir uns ganz klar bekannt haben in diesem KI-Akt, dass wir bestimmte Sachen nicht wollen in Europa. Dazu gehört zum Beispiel ganz klar das Social Scoring.
Das unterscheidet uns von anderen Playern in der Welt, gehört aber zu unserer Wertestruktur und gehört auch dazu, eine vertrauenswürdige KI-Politik zu bauen. Der ganze Bereich der biometrischen Erkennung, der Gesichtserkennung ist ein Thema, was sehr, sehr heiß diskutiert wurde, schon im Vorfeld der Präsentation des Aktes. Da haben wir sozusagen einen Mittelweg gefunden, dass bestimmte Möglichkeiten bestehen können für den öffentlichen Raum, aber auch nur mit einem sehr strengen Autorisierungsverfahren. Die andere KI, die nicht Hochrisiko ist, soll sozusagen einfach sich entwickeln können. Es gibt ganz klar einen Ansatz, der versucht, auch die Bereiche einzuladen, Verhaltenskodice zu entwickeln, damit gerade das Thema vertrauenswürdige KI da auch unterstützt werden kann. Aber genauso wichtig ist im KI-Akt die Idee einer Sandboxing, damit sich eben Startups zu KI auch entwickeln können. Abschließend kann man vielleicht sagen, dass der gesamte KI-Akt, das KI-Paket, die KI-Strategie keine Verhinderungsstrategie ist, sondern eine Ermöglichungsstrategie, die sich aber ganz klar orientiert daran, dass KI aus unserer Sicht den Menschen, das Individuum im Zentrum haben muss, deswegen eine vertrauenswürdige, menschenfokussierte KI, wo die Technik dem Menschen dient und nicht andersherum. Ähnlich wie beim Datenschutz, wo das Thema, das Leitmotiv des Datenschutzes Privacy by Design war, wäre sozusagen das Leitmotiv für die europäische KI Trust by Design, Ethics by Design, und davon sind diese Regulierungsansätze geprägt. Wir müssten aus meiner Sicht das Momentum im Moment sehr stark unterstützen, dass wir da jetzt nicht uns verhindern, da voranzukommen, sondern wirklich auch den KI-Akt abschließen. International stehen wir in einem guten Kontext mit unseren US-amerikanischen Partnern. Sie wissen vielleicht, dass es den Trade and Technology Council gibt. Da geht es auch um eine regulatorische Konvergenz. Und das Thema KI ist da durchaus anerkannt als ein Bereich, wo man sich abstimmen möchte. Vielleicht nicht 1:1 genau dasselbe machen, aber trotzdem sieht, dass man in ähnliche Richtungen vorangeht. Und auch da spielt natürlich die vertrauenswürdige KI eine große Rolle. Abschließend, also das, was Sie machen mit Ihrem interdisziplinären Ansatz in diesem Projekt und später in dem Verein, ist da sehr, sehr sinnvoll, kann helfen, etwa Verhaltenskodize zu entwickeln und wirklich uns auch zu helfen bei der Orientierung, was heißt denn vertrauenswürdige KI, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, aber die natürlich auch mit Leben gefüllt werden muss. In diesem Sinne volle Unterstützung für Ihr Projekt und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Frau Nicolai, für diesen spannenden Überblick und die europäische Perspektive auf unser heutiges Themengebiet. An einen Punkt würde ich ganz gerne auch mit Blick auf die Zeit dann doch noch mal schnell eingehen. Und zwar sehen wir ja in der europäischen Öffentlichkeit, auch in der digitalen Öffentlichkeit, eine Fragmentierung und einen stärker werdenden auch Digital Divide. Wenn Sie eine Empfehlung haben an das ZVKI und an ähnliche Projekte, wie sollten wir diesem Digital Divide auch auf europäischer Ebene entgegenwirken? Was sollte an allererster Stelle stehen? Ich glaube, Medienkompetenz ist ein ganz großes Thema, was an erster Stelle stehen muss und zwar über alle Generationen umfassend. Ich habe große Hoffnung, dass auch durch sozusagen die Prioritätensetzung der neuen Bundesregierung da sicher auch ein Schub passieren wird. Aber man darf beim Digital Divide, das ein großes Thema in Europa ist, in vielen Mitgliedstaaten. Natürlich muss man das in den Schulen gezielt einsetzen, aber man darf auch zum Beispiel die ältere Bevölkerung nicht verlieren und nicht vergessen dabei. Also ich glaube, wenn wir diese Teilhabe, dieses Verständnis für die transformatorischen Entwicklungen der Digitalisierung in der gesamten Bevölkerung sicherstellen müssen, brauchen wir wirklich einen Ansatz, da gezielt Angebote zu vermitteln, wo Menschen sich einfach updaten können, was um sie herum passiert. Und ich glaube, da braucht es auch Regierungsaktivitäten oder Unterstützungen von Initiativen wie Ihrer Initiative. Sehr gut. Vielen Dank für den Impuls und den Input, den wir gerne in die weitere Diskussion jetzt in der Veranstaltung auf jeden Fall mitnehmen und auch einfließen lassen werden.
Vielen Dank, Frau Nicolai. Damit darf ich überleiten zu dem Part, in dem wir jetzt die kommende Arbeit und Planungen für das ZVKI genauer vorstellen werden. Dafür werden Verena Till und Michael Puntschuh, die das Projekt hier im iRights.Lab begleiten, außerdem Professor Marianne Markgraf von der Freien Universität Berlin einige Worte an Sie richten. Und ja, gleichzeitig geht übrigens heute auch schon die Webseite des Zentrums online. Das heißt, Sie können sich gerne dort auch weiter informieren und zum Beispiel auch unter dem Hashtag ZVKI gerne die Diskussion in den digitalen Raum tragen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Verena Till und ich freue mich sehr, Ihnen heute das ZVKI vorstellen zu dürfen. KI kommt in unser aller Alltag vielfach zum Einsatz. Wir haben es eben schon mehrfach gehört. Mit Hilfe von KI werden Entscheidungen getroffen, die erhebliche Auswirkungen auf unser Leben haben. Doch wie kann KI zum Wohle der Gesellschaft gestaltet werden? Wie können wir Vertrauen in KI stärken? Was müssen Nutzerinnen und Nutzer eigentlich über KI wissen? Was müssen Unternehmen tun? Und welche Leitplanken muss der Gesetzgeber schaffen? All diese Fragen werden uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen. Das Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz möchte hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Wir, das ZVKI, verstehen uns als nationale und neutrale Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Wir informieren über Verbraucherinnen relevante Aspekte von KI, ermöglichen Diskussionen und entwickeln Instrumente zur Bewertung und Zertifizierung von vertrauenswürdiger KI. Mit Unterstützung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bauen wir, das iRights.Lab, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, den beiden Fraunhofer-Instituten AISEC und IAIS sowie der Freien Universität Berlin, das Zentrum seit Oktober auf. Wir möchten zentraler Ort der Debatte sein und stellen dabei die Entwicklungen rund um KI und Gesellschaft in den Mittelpunkt. Das heißt, wir verfolgen mit dem ZVKI einen interdisziplinären Ansatz und adressieren explizit alle Akteure im KI-Ökosystem: Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Was ist unser Ziel? Wir möchten die Entwicklungen rund um die Nutzung von KI-Systemen im Verbraucherkontext kritisch begleiten. Und wir möchten mit unserem Vorhaben Grundlagen für vertrauenswürdige KI schaffen. Das ZVKI verfolgt im Wesentlichen 5 Ziele: Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern, wissenschaftliche Begleitung, Zertifizierung und Evaluation von KI-Systemen und Netzwerkplattformen. Diese 5 Säulen möchte ich Ihnen nachfolgend vorstellen. Das ZVKI soll Wissen vermitteln, aufklären und informieren, denn KI muss für alle Menschen verständlich sein. Wir benötigen zielgruppenspezifische Angebote, um die breite Bevölkerung zum Thema KI abzuholen. Die Menschen sollen verstehen, wo KI in ihrem Alltag eigentlich stattfindet und was hinter den Kulissen passiert. Zum Beispiel, warum bekomme ich eine bestimmte Einkaufsempfehlung oder warum wird mir auf Netflix eine bestimmte Serie vorgeschlagen? Und was macht eigentlich die öffentliche Verwaltung mit unseren Daten und was passiert dort im Hintergrund? Die wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung rund um KI ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit beim ZVKI. Wir untersuchen unter anderem, was rechtlich und politisch getan werden muss, um Menschen vor den negativen Auswirkungen von KI zu schützen. Beispielsweise darf KI nicht zur vollständigen Überwachung führen oder zu Verlust von Demokratie. Das ZVKI entwickelt Instrumente zur Bewertung und Zertifizierung von KI. Damit bilden wir die Grundlage für das Vertrauen der Menschen in KI-Systeme.
Zertifikate, Gütesiegel und so weiter begleiten uns schon an vielen Stellen in unserem Alltag und schaffen dort Vertrauen. Solch eine Qualitätssicherung möchten wir auch für KI-Anwendungen. Wir schaffen außerdem Konzepte, um zu überprüfen, ob KI-Systeme den Kriterien der Vertrauenswürdigkeit entsprechen. Provide proof whether AI systems comply with trust standards. For example, measuring that they are discrimination-free. Last but not least, we want to shape the network. We build new networks and bringing together the most important stakeholders. Together with them, we want to tackle and discuss and find solutions for the important challenges of AI. Incorporating already existing initiatives and developing them further. So we invite you to please address us, to enter into the dialogue with us to build a trustworthy AI. There will be many participation possibilities. We plan roadshows and promotions for different target audiences. We want to establish working groups about AI. We want to create podcasts and videos and material for all people. The focus is on non-profit organization that should live on after the project. You've heard that trustworthiness is a central term for us. With the Center for Trustworthy AI, we want to foster trust in AI. But what does trust mean, and what does it mean in the AI context? This is where you will hear my colleague, William, to understand this better. Michael Buncho, I'm sorry, not William, Michael. Michael Buncho has the floor. Thank you very much. Verena, as you said, I would like to share some thoughts about trust and about how it can be understood. And once more, what we see is, as Verena already says, trust is the target of the Center for Trustworthy AI. We want to understand what it is and how it is to be implemented. So we need to ask ourselves the question, what is AI and why do we need trustworthy AI? I will base my speech up on many subjects or items already addressed in the welcoming words. Let us start with the concept of trust. Trust, in the first place, describes a promise, a positive expectation towards the actions of the actors of the future. I trust that somebody or something will act in a way that will protect my rights and freedoms. So trust is a softer concept as opposed to responsibility or other stronger concepts. Trust is used in fields where, for example, the legal aspect is not totally organized yet. And this is the process where we are in now. We are now thinking how we want to regulate AI in the future, hence the concept of trust. It's important that we do not stop here, but go beyond. Trust cannot be ingenious, naive. It needs to be safe. Trustworthiness needs to be secured. There are trust building measures, like, for example, certification measures that will form part of our activity at our center. Then also create spaces of trustworthiness, and the European Union wants to be one, and also a trust anchor. There are certain actors that are specifically well trusted when it comes to the responsible use of AI in the future. When I talk about the different stakeholders in the game, then trust would mean the relationships between these actors. In the first place, the trust we show
or we want to show towards those who develop, build, and implement AI appliances. At the same time, it is also the trust in political actors who are now getting busy with the choice of the right legal framework for AI. And in the third place, and let's not forget this, there is also a trust in the other sense, the trust in the other direction, and that's the user. Trust in the user, because we also need to understand, we, the users, how AI is used, why it is used in such a way to comply certain objectives, so that we can be sovereign users of AI. And since I'm talking about building up trust, a trustworthy AI is not only a state, but a process. And this process is the building up of the trust by the dialogue between all the actors and stakeholders shown here. So it's a pivotal point for our Center of Trustworthy AI. And there are a lot of other processes, for example, the regulation of technology in a broad sense, or specifically of AI, have been conceived in an interchange format. Why do we do all this? Why do we need a network of trust? Well, because we need to pursue different objectives. It's not only about an expectation or a promise, but these objectives need to be very concrete. And the first objective I would like to mention is the protection of collectives and individuals and their rights and freedoms. That is what trustworthy AI should manage, not to harm these rights. Second objective, put incentives for the users to use the AI. As a user, I will of course use more an AI I trust. And of course, those who develop the AI need to shape these systems in a trustworthy way, so that they are more used. And then also the trust when it comes to acceptance. Maybe when an AI system has an impact on me, although I do not use it directly, for example, machine learning or other fields. If I trust the AI behind, I will also be more inclined to trust the approach of these systems and their impacts. And at the same time, as it was said in the keynote, trustworthiness is an incentive for innovation, because this helps shape which kind of innovation we want to have and how we would like to use AI. And of course, trust also targets sovereignty. So it's both a cause and a consequence on an individual basis. When it comes to us, the users, understanding how AI works, how we can use it in a nice way, and also collectively, Germany, as Europe, because we create a trust space. If these are the objectives of trust, we would need to ask the question, what does trust concretely mean? Many processes have tried to tackle this question in the past. Ethical codes or catalogs of criteria, several meta-studies, for example, the study of Hagendorf or Jopin et al., and processes, for example, the high-level expert group, have tried to establish or derive criteria how a trustworthy AI needs to look. And I will mention 8 basic criteria for these, or I have mentioned them: not to cause any harm, responsibility, transparency, sustainability, privacy, fairness,
human action and solidity. And according to the process, these criteria are present in a different degree. And if we look at the preconditions, we see they are not the same. Some criteria describe positive features or objectives for which AI should be used. Other criteria describe how the design process of AI needs to look. Based upon these preconditions, we can derive requisites when it comes to shaping the design of machine learning or AI processes. What are pivotal items and preconditions for trust? This is what our next speaker, Maya Bargraf from the Freie Universität Berlin, will talk about. Ich hoffe, Sie sehen mich. Jetzt muss Hello, ich I hope you can see me all right. I need to share my screen now so I can show you my slides. Now I have to make them a little bigger. Can you see my slides? Can you tell me if you see my slides? Ja, okay. Good. Sind die groß genug oder? Can you see them all right? Are they big enough? I don't know. Everything is covered here. Now they're bigger. Now you can see the entire slide. Yes, perfect. Well, thank you very much. And I'm very happy to be here with the center. I'm glad that it started. I'll show you the technical perspective. We have picked out 4 topics in particular that are very important and that are basic requirements for AI systems. For example, lack of discrimination, and AI systems in recruiting, for example, tend to discriminate against certain people. Transparency is another part, and we need to be able to know how KI or AI system rather makes a decision. We want our systems to be manipulation free, so reliable, and obviously data protection, maintaining privacy. That is something that will go into detail. There are some very interesting insights. First of all, what are the main challenges? What are requirements? We have developers who come up with AI systems and they wonder about the technical side. And then on the other side, we have people who evaluate and they need to check if the requirements are fulfilled. And for both sides, we have started working on it, but we don't really have clear insights yet, which is something that we want to solve for at our center. We want technical recommendations to be developed for those 4 main topics so they can be implemented easily. Also, we want to come up with certification schemes to make sure we can see all the requirements have been implemented. So a short overview about our team, the Free University of Berlin. I personally work on the topic of privacy. Then we have a group for AI and machine learning, which is headed by Irini. And then we have cybersecurity and AI by Dr. Gerhard Wunder. And as we have heard before, there are 2 Fraunhofer institutes that are involved, AISEC and IAIS. I would like to look at machine learning and data protection. As you can see,
for a long time, a lot of people weren't really aware that there was a problem. We knew that there was some technology and there was a model and it was working, and security is security, and nobody really thought about it. And we didn't really know that we need to look at data protection. And around 6 years ago, we started noticing that there are problems. So when there is an attack, the attacker can pose a question to the model, and it'll get them a prediction. It's not necessarily only about probability. They'll have to, decide for themselves if they believe the probability or not. But the model can be taken advantage of, because with trained data, the model will be, better than with untrained data. For example, of facial recognition biometrics. For example, you have the name of a target, and they want to get the picture. So they'll start looking at random pictures. They will get a probability report back for their picture, and they can refine their prediction model more and more. And this is what we see from the article below. This is the original picture, and they could reconstruct a very close or very similar picture. It's called model inversion. And it's a sort of attack that you can have in AI contexts. And there are some solutions for that. For example, differential privacy. You don't work with pure data, but they are, for example, blurred out a little bit. So this is an example. The green people pictured here, they have a certain height, and the average would be 1.72 meters. And then we have a very tall person that, comes in. And I see the average is rising. So as an attacker, I can see the person who entered the group was very tall, and the average went up. So if I don't work with pure data, but with blurred data, then we have the average that is not as easy to detect. So to protect the privacy of an individual, the data set needs to remain about the same. As in another way, we have an equation here. I don't want to go into the nitty-gritty here. People who are in IT or in math, they will understand it. But as the main idea, so we have the epsilon. That's the privacy impact. It's a factor here. And the more I change the data or blur the data, the more private it gets. And it's better to find a middle way here because it helps with privacy. You can still use the data set, machine learning will still work, but I have more privacy for individuals. And that's something I deal with. It's a technical solution to help with privacy protection, data protection, while not blurring the entire data set. I'm really looking forward to the work, and it's already a lot of fun. So thank you for having me here. I'm going to close my slides now. Yeah, that was great. Thank you. So this is
The first block is now coming to an end with Dr. Marianne Margraf's presentation. Now you see that we're a real interdisciplinary team, and we have a new block next. There are some impulse presentations of 10 minutes each, and then we will have Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider. She is the chair of Civil Law, Information Data Law at the University of Bonn. Luisa, you have the floor. Thank you very much. I'm sorry, audio is really poor. If you don't hear a lot, it's not my fault. Let's look at AI. I have a small presentation too that I would like to share with you. I hope that you can see them, the slides. If not, please let me know. I will be more of a skeptical person when it comes to AI. Please forgive me. I'm looking at how we can continue with AI, or maybe not continue. If we're looking at trustworthy AI, we have to look at what is AI and what is trust or trustworthiness. And from a legal perspective, I don't really have a precise definition. We do see some definitions of AI when it comes to privacy or legal persons in front of the German law. I'm not going into much detail about this. This would be a very philosophical event otherwise. I want to see that AI is being used for the population and not against it, and that we can trust it. Maybe trust isn't the right term that we picked here, but I will get into more detail later. Let's look at the definition of IT, for example. I do not want to get into the nitty-gritty of technical definitions, but these are some impulses about AI. We, as legal professionals, know that there's strong and weak AI, and that there is a fixed structure, a fixed framework, and the ability of an AI system to make decisions themselves would be strong. So they don't get an impulse to act. They get a problem to solve, and they learn and they come to a solution. That would be a strong AI system. This sort of training means that we process data, obviously. An algorithm has a decision-making matrix, and it is not known to us humans. It's not what we defined, it's what the system itself has, the algorithm itself has. So on the other side, what's trust or trustworthiness? So this center is really great because it's interdisciplinary, because there are many definitions. Knowledge and trust are mutually exclusive. Trusting and relying on someone means that we depend on a certain way of acting. If I trust someone, I trust that this person will act in a certain way, and I will get disappointed if they don't. So relying on someone, meaning, I'm sorry, the audio is really bad. I am having such a hard time hearing her. So if we trust a person, we assume that they will behave in a certain way, so we trust them. But if
if this person doesn't act in a certain way, I trust this person blind. So we're trying to come up with criteria for trust, and that's where we define how AI can be trustworthy. Now, I would like to pose the question if trust is the right determinator for AI. At the moment, we have a situation that we can either trust AI or we cannot trust AI because it won't act in the way that we expect it to. That would be blind trust. So we trust that a very heavy elephant can sit on a very old branch. So I'm not trying to break the image of AI. Sorry, I can't hear her. I do not wish to be an obstacle in the way of pioneering or innovation, but we need to think about AI. We do have the potential of using AI against the good, the greater good. So we need to look at the negative potential not to be realized. That's the task of us scientists. So my definition of trust might be a little bit different from yours, so please forgive me. But trustworthiness of AI is something that we need to look at because we need to, I'm sorry, I can't really hear her. I'm just guessing. So human decision-making is arbitrary, and AI is something that we need to understand more. If I understand a system, I can regulate a system. So we need to make sure that we regulate in a good way, so for the good of the people. I have been working towards one central topic for years, and I think it can be part of a solution, and that would be access to data. Access to data for scientific institutions. So we can find out how algorithms and AI work and how they come to their decisions. And there is some sort of a ladder towards data access. There can be certain regulation parts. We want information for the user of systems by using transparency systems, for example. But those transparency rules only apply to certain parts. But to understand AI, we need to be able to access training data, not only raw data. We need to figure out, what does AI even do? Maybe it doesn't work well. That might not be something that is planned, but according to the training data, certain results are different from what we expect. So that's something we need to look at. So how do we do that? Apart from the transparency and reporting obligations, but we cannot access the data. We need real clouds for science, for example, as put out in the Digital Services Act, and that is
what we need to have as a clause in AI legislation. We need to have a data protection basis here as well. And that is something that is a large problematic complex. So we have colliding interests. Companies that claim that it goes against their laws, and it goes against copyright laws. But then we also have informational self-determination. It's not new. And we need to come to a balanced position here in a legal way. I'm sorry, the audio, it's inaudible. I'm sorry. I need to apologize again and again. I sound like I'm an idiot. I'm aware of that, but it is the audio of the original. So, liberty of research is also a basic human right. And fighting for access to AI data is something that is very important for us, and there are many colliding interests. And then we have to come up with some sort of a system that balances it out. For example, anonymizing data. Using noisy technology, or using technology to blur data, or maybe using AI only in protected rooms, which is something what happens in research, so that data doesn't leave the room. So we have server rooms, for example. That is something that we can control when we're talking about testing AI. So there needs to be a tripolar balancing out of interests. So users, science, and our corporate world needs to be evened out. I would like to get back into the elephant sitting on that branch. Right now, there's blind trust into AI, but we could also come up with measures so we don't have to trust AI. So we need to control it. Can't hear her. We need to be able to understand how AI works. It's good if AI can be controlled, because then we don't have to trust. Maybe our definition of trust, or your definition of trust, is similar in another perspective. I'm sorry, she's breaking up. It's poor audio. So our center here can come up with criteria for AI to fulfill so it can be used. I'm very happy for future, exchange, and that's great. Thank you, Luisa. We have Kenza Nzbiayu, and she works for IBM as an innovation executive in terms of AI, and this is our corporate perspective for you. Thank you. Oh, no volume? I'm very sorry, dear audience, there's no volume to the speaker, and I don't know why. No, very, very slow, very low. The volume is lacking.
So, jetzt vielleicht besser? Ja, jetzt ist besser. Super. Okay, sehr schön. Also dann fange ich an. Kenza Aizi Abu, mein Name. Ich bin Ingenieurin der Elektrotechnik und arbeite seit ein paar Jahren in diesem AI-Umfeld, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Ich habe übrigens keine Slides. Ich werde einfach sprechen und habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Deswegen, falls ich in die Richtung bewirren lassen, bitte. Genau, und warum fange ich mit meiner Biologie an? Ich sage, ich bin Ingenieurin und ich baue Technologie mit meinem Team zusammen und das ist für mich auch schon der Punkt, dass ich sage, damit gestalten wir die Zukunft. Also wir TechnologInnen gestalten die Zukunft in einer digitalen Welt und das ist eine große Verantwortung. Und ich wünsche mir, dass diese Verantwortung, die ich spüre, auch bei meinen KollegInnen klar ist und dafür plädiere ich auch, denn wir müssen diese Verantwortung ja auch wahrnehmen. Und das wurde mir auch klar. Einmal, das ist eine kurze Geschichte, erzähle ich und dann gehe ich auf die nächsten Punkte. Ich war auf einer Bühne und habe über Automatisierung und künstliche Intelligenz gesprochen, über die Technologie, wie toll sie ist und wie sie uns helfen kann, unsere Arbeit einfacher zu erledigen. Und am Ende meines Vortrags hat ein Zuhörer oder ein Zuschauer mich darauf angesprochen und meinte, ja, Sie erzählen das, als wäre alles total toll, aber wenn Sie alles automatisieren, habe ich keinen Job mehr, wie soll ich meine Kinder ernähren? Und das war für mich in dem Moment so ein, ich sag mal, eine Anfrage, mit der ich nicht so viel gerechnet hatte. Und das hat mir ganz klar signalisiert, man kann nicht über Technologie sprechen, ohne über deren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu sprechen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich danach auch damit auseinandergesetzt, wie funktioniert die Psychologie. Also ich habe angefangen, Psychologiebücher, Neurowissenschaft und Verhaltenspsychologie, Soziologie, Themen zu lesen und Bücher zu lesen, um ein bisschen zu verstehen, wie dieser Einfluss von der Technologie auf die Gesellschaft funktionioniert. Und seitdem bin ich sozusagen auf jeden Fall da, um meine Peers auch darauf aufmerksam zu machen. Denn die Gesellschaft hat tatsächlich nach uns ganz große Erwartungen. Viele haben wir gerade gehört. Ne? Die Gesellschaft erwartet natürlich, dass die Unternehmen, die Technologie bauen, das mit einer Verantwortung machen. Das heißt, wir als Unternehmen oder als Technologieschaffenden sind dafür verantwortlich, was die Technologie tut. Wir können ja nicht sagen, wie in der Vergangenheit auch mal passiert ist, das waren wir nicht, das waren unsere Algorithmen, das geht nicht. Diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Die Lösungen, die wir bauen, müssen in einem gesetzlichen Rahmen gebaut werden. Das ist ganz klar. Dieser gesetzliche Rahmen ist vielleicht nicht bis zum Ende steht noch nicht fest, aber daran arbeiten ganz viele Institutionen und das ist dazu gleich nochmal was. Dann erwartet die Gesellschaft von uns, dass wir eine Transparenz herstellen. Und das Thema Transparenz ist auch relativ komplex. Ne? Also ich glaube, jeder Mensch versteht was anderes darunter, aber zusammengefasst kann man sagen, das ist eine Erwartung an die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Das heißt, wenn ein Kreditwürdigkeitssystem jemandem Kredit gibt oder nicht gibt, möchte diese Person verstehen, warum. Ne? Und diese Entscheidung muss nachvollziehbar sein, was für das Unternehmen bedeutet, dass er seine neuronalen Netze im Griff hat, sozusagen, dass man nicht einfach sagt, okay, Blackbox können wir es nicht nachvollziehen, sondern wir können es nur bauen und wir können es nur nutzen, wenn wir diese Entscheidung nachvollziehen können. Es wird von uns erwartet, dass wir natürlich mit der Privatsphäre richtig umgehen, dass wir eine Datensicherheit auch anbieten, dass die Systeme diskriminierungsfrei sind, wurde auch gleich angesprochen, und dass sie auch robust sind. Also robust im Sinne von stark gegen Angriffen unterschiedlicher Art, for example, when it comes to driverless cars. So when there is a stopping sign and I
change something on it, and then that can have an impact on the driverless cars conduct. Well, these are things we need to tackle. This is a question of solidity. Also, the solidity would mean that the system needs to reach the same results, even if we change something on the data. Now, I would also like to ask the question what the satisfaction of these expectations needs or means for business. We need a high technical understanding to satisfy those expectations. And as a company building those technologies, we do have technical understanding if we build it ourselves. But there are also many companies not building these technologies themselves, but only using them. Still, they would need a high level of comprehension to understand those technologies. Furthermore, we need to be knowledgeable when it comes to the legal framework, specifically when it comes to companies developing such technologies, and this legal framework is being built. There is the AI Act by Europe, by the European Commission. Well, the draft of it, the regulation will be ready end of next year. Standards are being developed. The Association of Engineers, one of the biggest, have published a standard, and there's a lot of input and regulations coming from different sources. And that means in the first place, work to even get an oversight. And also the solutions need to be built within this legal context, and that takes an effort. And I mentioned something else, that we need to be very knowledgeable on the technical side. And this is hard, especially in Germany. For many companies, we know that there is a lack of skilled workers, of expert workers. So that means it is not easy to guarantee this for all companies. So companies building such technologies have to make an extra effort. That also means more costs. If they want to keep their platforms transparent, they need to spend more money. So that's a question too. The society is ready. Is it ready to pay this extra price? We know this scenery, for example, from environmental protection, where it's not always easy to get financing for really green things, and that's also a challenge for companies in this technological field. Also, companies are required to ask questions about their business model. Basic questions. It's not just about making small amendments. No. As a company, you need to ask, are we up to time with our business model? Is it something to be pursued in the future or not? Do we need a complete reshuffling? Do we need to develop new ethical perceptions for the company so that we do cultural transformation? What I mean, it's a greater package, not just a technical change of some product. So these are the challenges for the companies. And also, please bear in mind, this is my personal perspective, which has been also shaped through the interchange with other companies, but it's only my personal perspective. I'm a very
positive human beings. So I have hope that companies will live up to these expectations as well as to expectations of society. Of course, now the challenges are many, but by tackling them, these companies will have a competition advantage in the future, and also the future generations will expect something different from their employer. So companies who get this right now will be well positioned in the future, also because they do not also care about the product, but about their employees. On the other hand, companies that think that this is too much, just get started. It does look complex now, but once you start, you have more interchange with other players. Many things are to be found in the network. In the last years, we have heard a lot about the framework conditions for the development of AI, and I hope that now we are in the position to really build it and foster it. And now I have said enough. And whoever needs help, please do address me and my team. We do like to help you with our insights, and I hope there will be a meaningful exchange in the future about this as well. Thank you. Thank you. That is also our hope. Thank you for your contribution. I would now like to listen to Dr. Julia Froedenberg, CEO of the Hacker School, and she wants to bring children into programming, get their attention to programming. Thank you for this nice introduction. It was very nice to listen to you, Cancer. I'm Julia Freudenberg. I'm the leader of the Hacker School. We are a GmbH with the objective to make children and the youth enthusiastic about programming. We saw that in the schools this was not working so well, and those who have children will understand me. I saw that the school are heavily challenged to give global education. So we would like to make children understand that we are enthusiastic about this, that we are happy to program, that it gives us pleasure. I have married a wonderful person who is a programmer too. We have been together for the last 20 years, and this person will never be an adult in the positive sense. That is a nice precondition for constant learning. Why do I tell this here? We see that citizens have a kind of bias when it comes to AI. Many parents view AI as Terminator 3, and there it is shown as destructive, necessarily manipulative, and not a starting point to be dealt with positively. When it comes to investigating the scholar success of a child, well, then what plays a big part is the self-perception. If this young person thinks, I will make it, the learning success is much more probable, and that is precisely what we try to implement with our Hacker School.
At the center of the Hacker School is the mediation of the 21st century skills. In a smaller definition, this is about creativity, communication, cooperation, and critical thinking. There are more specific definitions, which also include programming, but I stick to the 4 more general ones, which are enough to describe what our children need in the world out there. 65% of children in schools will be working in jobs we do not know yet. And there will be AI in these jobs. So precisely in this position, we need to mediate, we need to convey 21st century skills to equip our children. So programming, machine learning, or other fields is good for children to pose creative questions or think about creative approaches. We also see that children share the work. They collaborate and they work on the processes, interchanging their views, posing challenges to each other, communicating, asking critical questions. And also our children with programming have the option to develop a positive attitude towards mistakes. 5 minutes of Googling are taking away to even find the right term. And if we foster this in our children, to have their own experiences about what AI can be, how come that this light just switches on? If children look behind the scenes, they can have less fear. We had a nice experience after the carnival season with a programming software, and we made pictures with our alumni, and then the kids had to dress themselves for carnival. They looked very funny, and that was in the time of the refugee crisis in Germany. So we had Swedish girls, and they imitated refugees. Or they programmed it in a way that refugees were being depicted. For us, the great thing was that the media, that many took it up from that point and understood why AI would also need to bear in mind the feminine aspect. They became aware that many times it is based on male aspects and conditions. Then the collaboration and the experience of a bad analog process being digitized and becoming a bad digital process. Well, all the learning curve that happened around this was really great, and it showed that to be curious, if a young person is curious, this curiosity can get them further in the future. It is important to participate in the dialogue, in the discussion, and to value what somebody contributes in this process. And this work we do with the youth goes further, goes beyond the work in itself. We get calls from parents saying, wow, we now understood that also Alexa is based on AI. And we have now understood how to work with this. And also we had the invention of trying to use several Alexas to communicate with each other. There was some limit to it, but it was a nice experience for the young.
And from this enthusiasm, we, the adults, also profit. For example, the example of the role model. Answering the question, how long does it take to develop an AI? And you could answer to that, well, that depends. I'm sure that if we also include the volunteer contributions of companies to create enthusiasm among the young for these technologies and to discover for themselves the trustworthy basis of an AI, then a lot is to be gained. Thank you very much. Yeah, thank you, Julia Froedenberg, for this interesting content. And now we will go to the English channel. I'm sorry, we cannot offer a German translation. So the break will start a bit earlier for those who cannot follow us in German, and for the rest of the audience, I'm happy to welcome you all here in this room. I welcome you, Professor Dr. Urs Kasser, Chair of Public Policy, Governance and Innovation Technology at the Technical University Munich. I'm very happy to be here. Congratulations to this launch. I could not imagine a better host than the iRights.Lab. And more specifically about this successful project. It's important not to have this conversation only in German. This center needs to have international connection, so I will transfer some of my thoughts in English. Also, in den nächsten Sekunden werde ich mich damit beschäftigen, welche And I think as a starting point, it might be helpful actually to reflect on previous cycles of technological innovation. Of course, AI is the most advanced technology many of us are talking about right now, but we have a long history of innovative technologies that are absorbed, embedded in society, and I think we can learn something from these cycles. When we reflect on the different roles and instruments that are available to governments when creating trust in emerging technologies, we can differentiate among different roles. Governments, of course, can play the role of regulators. That's a role that's very strong here in Europe, and we're all aware of that. Governments can also be promoters of new technologies. They can make investments in new technologies. They can themselves be users of digital technology and many other technologies. They can also serve a coordination role if you think about standard setting. So I think the good news is governments and states can play various roles and have various tools available in the toolkit to create or work towards a trustworthy tech environment. Let me briefly highlight 3 roles and zoom in on the AI trust challenge in front of us. First, the government's role as a regulator. And this builds upon Louisa's comments before. Trust is conditional. We've heard about it from the previous speakers. And in a way, that means trust works as long as people, institutions, and yes, AIs play according to the rules. And in some ways, you can look at law as setting the background rules to ensure that trust can emerge. Now, we see that if we look at the history of technology regulation, that over and over again, 3 main tools are available in the legal toolbox. First, transparency. Second, monitoring. And third, sanctions if things go wrong. Now, I just
highlight monitoring, there's this German saying, Trau schau wem. So even in our social norms, we have this idea that even if we trust, the monitoring is important. Now take these three elements that I just mentioned and look either at the GDPR or now at the draft AI Act that was mentioned, and you will see them playing a prominent role. I would also say, though, that we have to be measured when applying law to enhance or create trust. Law, if we overdo it, can have its own trust problem and its own trust challenge. And so I think the trick is to find some sort of a moderate approach where law also constrains itself. The second role governments can play is implementing AI technologies in providing better services to citizens. Now, as we've heard before as well, that's not a small task, because what's happening right now is that it may not be good enough that technology just works. I think something is changing fundamentally when it comes to AI and trust, which is the expectation is not only that the technology works, but that AI is helping to arrive at better, sound, fairer decisions. And that's a fundamental additional challenge for governance, because we all know to make AI work across so many different contexts is not an easy task. We have challenges at the data level. Do we have the right data sets? Unequally distributed quality of data and the like. We have challenges at the human level. In many parts of the world, we are struggling to have the skilled civil servants who understand how this technology works. We have challenges at the normative level. It's not trivial to translate ethical principles into actual practice in individual cases. So plenty of challenges that should make clear that the government can, as a user, prove the case that AI is leading to better sound decisions is a challenge that I think needs the working together of many stakeholders. The third and last role I want to highlight, the role of the government as a coordinator, and this is building up on Julia's comment just a few minutes ago. We've heard it also from the first speaker that if the knowledge gap, the uncertainty between what people know on the one hand side and what the technology is about on the other hand side is too large, then trust cannot function as a bridge between the known and the unknown. Therefore, it is, as we've heard, so instrumental, given the complexity of the technology, given the scale and the rapid development of the technology, that people have a sound understanding, not only, I think it was rightly pointed out, about the technology itself and how it works, but also about the ecosystem in which it works and how it's embedded. And that's a big challenge, I think, where the government can really play a helpful role through education, through enabling not just education in the institutional traditional sense, but embrace the potential of digital technology in the sense of connected learning, bridging between formal education and informal, social, personal spheres of learning. Creating that environment will require a paradigm shift in governments. Today, too often, we think of education and learning as something in the responsibility of the Ministry of Education. And of course it is. But we need much more. Education, connected learning in the AI age has to become a top priority of the leadership of any government. And let me end by saying, maybe the most important point about connected learning is not just having the skills and competencies for the next generation of people who will be leaders in AI. Of course, we need that. We need the best talent, no question, the best research. But we also need citizens, people who ask hard questions, who actually understand when not to trust and when to challenge trust, because one thing is for certain, trust must be earned. Thank you.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal an Urs Gasser für den Abschluss unserer Impulsrunde. Wir würden jetzt als nächstes in eine Pause gehen, 10 Minuten bis 11:20 Uhr. Und zwar geht es danach weiter mit der Panel-Diskussion. Da diskutieren wir, wie vermitteln wir Wissen über KI an die Bevölkerung. Und ich freue mich sehr, dann hier im Saal Dr. Theresa Züger zu begrüßen vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Außerdem wird online eingewählt sein Carla Hustedt von der Stiftung Mercator, Ute Schmidt, Professorin für kognitive Systeme an der Uni Bamberg und Mitglied im Bayerischen KI-Rat. Außerdem Michaela Regneri, Senior AI and Cognitive Computing Expert bei Otto. Und außerdem haben wir dabei den Vorstand des Bundesverbands Verbraucherzentrale, Klaus Müller. Bis dahin, gute Pause und bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen. Hello, welcome back to our kickoff event at our new center here. The event is being held in German, but there's another event, another Zoom event that you can listen to in English. Now we're trying to figure out how to communicate knowledge about AI to the public. We have Theresa Züger here. She is the leader of the research group of public interest AI at the Humboldt Institute. We also have Carla Husted, who is head of digitized society at Mercator Foundation. Dr. Michaela Rigneri, senior expert of AI and cognitive computing at Otto. We also have Klaus Müller taking part. He is a board member of the Federal Association of the Consumer Organizations. And we have Dr. Ute Schmidt, Professor Dr. Ute Schmidt, who's a professor of applied computer science, who will give us a little beginning statement. She's at University of Bamberg, and she is also a member of the Bavarian AI Council. Ute, how do we communicate knowledge about AI to the public? Well, thank you. Hello. We have heard many good recommendations here. Julia Froedenberg, for example, who teaches programming to kids. There's no one-size-fits-all solution, obviously. We have varying stakeholder groups, and they all need different forms of literacy. School, universities, for example. That is something that is very, very important. And in Bamberg, we have varying programs. I'm going to advertise our children's book. Unfortunately, with the background, you can't see it. I'll post it later. It's called Pixel & Co. It's about IT for elementary school. And then there's another book, Programming KI, or AI, I'm sorry. We heard from Julia Freudenberg that when kids try things out is very, very important, especially for girls. I see that over and over in workshops in Bamberg. Experiencing something, I can do something and it's fun for me, I understand it. That is very, very important. And I think there's another point about children, which we heard before. The literacy in terms of IT for the 21st century, I think, is a culture of failure or mistakes. We kind of always try to be secure, try to make sure we don't make any mistakes. And that is a hindrance to learning. And when people or kids start programming, they don't have to hide their mistakes, and there are no sanctions when they make mistakes. They learn that making mistakes is something that is natural, that is something where you learn something. And I think communicating AI to grown-ups is a little bit different. Somebody who's in strategic management needs more basic recommendations, whereas an engineer, for example, might need more. For example, if they're in e-technology or if they're in design for machinery, for example, they need completely different backgrounds. I think generally, when you look at society and look at the digital divide that we've talked about before, you see the following. It is very important to take those people along that are not in academics or academia, and they don't really get a lot of professional training, and they don't get in touch with this topic a lot.
But when people hear AI, they think of strong AI. They think about machine learning. And they keep thinking that it's like a human learns. And that's something we talked about before. And I think the discussion is going in the wrong way. A car with sensors will not differentiate someone in terms of ethnics or looks or whatever when the AI needs to make a decision whether to turn or not. So observing the environment in AI is completely different from how we people see things, how we look at pedestrian detection, for example. That's a completely different mechanism. And I ask people, what's more probable? Will your smart home lock you in, become evil? Or if there are hackers who hack into your smart home to watch you or to lock you in and ask you for money. And I think people then realize that threats are existent, but they don't necessarily come from the AI itself, and that the AI won't take over the world or doesn't or wants to take over the world. Thank you. Yeah, thank you, Ute. That's a great opening statement. So trustworthy AI can only be led on or communicated to society if we focus on, for example, mistakes. Mr. Müller, how do you see, Klaus, how do you see this topic? What else besides digital literacy do we need? What do you think? Thank you for inviting me, and congratulations for the establishment of your center. And I think in Berlin and Brussels, we don't really have a lack of institutions that deal with AI. We who are dealing with consumer rights are happy about this development. I personally don't know anyone who thinks AI will take over the world. We talked about the Terminator. They're kind of old school, those movies. And the next generation will probably not have this fear. I think it's a fictitious fear. But people may be cheated by AI because they see a pre-selected something that they don't really want, or that when they try to take up a loan from a bank, they might not get what they need because the algorithm makes a decision and they get a loan that is not the lowest they could get. And in the US, we see AI recruiting and they get discriminated against. Or in the insurance business, that AI deals with claims, for example. I think that's the problem that we have. We have our experience with AI. It's not that AI is bad. It's not a knife that is bad or a dog that bites is bad. It's the experience that a human makes. I was in the Data Ethics Commission of the Ministry of the Interior in Germany, and there were some experts who said, if there's a self-learning AI system, we don't really know what they're doing, and how can we be held liable for that? And if people say, hey, stop, let's look at this a little more. So as we said before, AI itself is not the problem, but humans using AI are the problem. And that's also where liability lies. I think digital literacy or consumer literacy in schools, but also afterwards, is very, very important.
And if I look at the coalition agreement for our new government, which will go into effect tomorrow, there are cooperation offers for digital competence in schools. It's a nice start, but it's not enough. So, can we solve all consumer issues by literacy or fostering literacy? I don't think we can solve all of them, but it helps. So if we start communicating and teaching people about it, that's a good start. But there are two topics. So education is kind of abstract, but you can't overgeneralize when it comes to algorithms. There are thresholds when it comes to individual people. So when I get an offer by AI of some sort, from an insurance company, for example, and I don't feel good about it, I need to know that these people are aware that there are areas where they can go. The Verbraucherzentrale in Germany, it's a consumer protection agency. They can come and talk to us. If right now we see that we have people taking advantage of our offers in the analog world, but in the digital worlds, there are still there is not enough expert knowledge. So in terms of AI and algorithms, there need to be some controlling mechanisms. What we see in the AI Act by the EU, we see as a regulation framework. That is something that we would not allow an automotive producer when it comes to brakes or other safety issues. So we need to have control instances. We have to have these mechanisms that make sure that not everything is allowed. And besides education and consulting, we need a control system with experts. I think if we have these three issues, we can get trustworthy AI, but please let's not leave out either of those three items. Theresa, I can see you nodding and you'd like to add something for it. Well, maybe I have to say something contradictory. I think being scared of AI is something that is definitely there in society because you cannot underestimate pop culture. Whenever I go to a Congress, for example, there are people who have this diffuse anxiety about AI taking over. It is something that kind of, blurs the lines. And we have people who are not very knowledgeable, but they're scared. Obviously, we're all experts and we don't really encounter that a lot. I do still think that people are scared of AI somehow. I do have another option I would like to throw out here. We've been talking about trust a lot. And I've been reading about a study in Germany. And Germany apparently is the nation that is the most skeptical about AI. And we know that we're not the most technical society, and I would like to kind of be a proponent for mistrust. It is something that helped us. So we need our safety and control mechanisms, as the consumer organizations know. So, but being mistrusting
leads to having a good trust, a trust founded on knowledge. Somebody mentioned blind trust before. That's a different kind of trust. We don't use systems because we trust them. We mistrust them actually, but we don't actually have another option. And that's another thing completely. What I think is most important in terms of data or AI literacy would be trust founded on reason. And AI is not something that we need to fear. And I don't think mistrust is basically bad. It's something that we need to foster. And if you look at the US, people use trust as a buzzword, and it's created by marketing. And I think personally, we define trust differently. Trust is earned and not won. So maybe we're not going to start out with trustworthy AI, but maybe with mistrust in AI and then turning it into some sort of trust. Better than blind trust. I think that can be a good thing to have mistrust. Thank you for this contradiction. We don't want to have it too easy here. I would like to ask Michaela, how do you see that? Are we too adverse in terms of technology? What do you think when you work with AI? Von mir nochmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Was die Technikfeindlichkeit angeht, ich finde sehr viel sehr gut, was meine Vorrednerinnen und der Vorredner gesagt haben. Also erstmal, es ist wichtig, dass Bildungsangebote vor allem für Kinder It's important to have educational offers, especially for children, to have good digital education. And personally, I would take the side of those saying, I do not believe in the fear of too strong AI, but I do believe the fear, or I do fear those who use AI badly. So this is a potent tool that allows one to do things consciously or even unconsciously in a quicker way than up to now. I don't think that there's a general tech hostility. What gives more convenience to people is quickly adapted. For instance, Thermomix, Google Maps, Thermomix, or robots cleaning your floor. So, what gives more convenience is popular in its use. But if you take it as AI, it gets difficult. Mikrowelle ist das einfach, ja. Wer einmal ein rohes Ei in die Mikrowelle gelegt hat, der macht das nicht nochmal und der weiß auch wieso. Mit künstlicher Intelligenz ist es schwieriger, weil wenn irgendwo mal ein Hackerangriff war auf der Seite, die meine Daten gespeichert hat, um KI zu machen, vertraue ich der KI dann noch? Oder wer war das? Waren das die Menschen? War das die Technik? Oder wenn irgendwie mal eine falsche Entscheidung über mich getroffen worden wäre, zum Beispiel bei Versicherungen, bei Banken oder vielleicht auch eine schlechte Vorauswahl bei Online-Shops, wobei das natürlich auf gar keinen Fall jemals passiert, dann ist das eine andere Frage. Was tut das mit dem Vertrauen? Und ich glaube, die Basis ist eher das Vertrauen tatsächlich von Menschen in Menschen und in Absichten. Und deshalb glaube ich auch, dass die besten, niedrigschwelligsten Bildungsangebote für Erwachsene nichts nutzen, wenn die Relevanz davon nicht gesehen wird. Wenn die sowieso denken, jeder macht hier, was er will und KI hilft denen nur dabei, dann ist es ein anderer Diskurs, den wir zuerst führen müssen. Ich finde viele Bildungsangebote super und ich finde, es gibt total gute Kurse über künstliche Intelligenz, die das auch gut erklären und zugänglich machen. Aber ich glaube, was man eher bräuchte, wäre eine Vermittlung, warum ist das relevant für mich? Also früher gab es so für den Straßenverkehr, für die Verkehrsaufklärung, viele kennen das bestimmt noch, den 7. Sinn. Das war so eine Fernsehsendung, spät abends, mit einer lustigen Melodie vorne dran, wo man immer
als Autofahrer Sicherheitsanweisungen gekriegt hat. Und da hat jeder verstanden, warum das relevant ist. Und durch die große Verbreitung von einem für damalige Zeit angemessenen Medien kannte das auch jeder. Und jeder hat sich dann auch um Fahrsicherheit gekümmert. Da wurde dann auch nicht mehr viel drüber geredet. Und dann musste man auch nicht mehr viel drüber nachdenken, ob man den anderen Autofahrern vertraut, weil jeder befähigt wurde, selbst was zu tun. Aber auch weiß, das ist wichtig, dass wir das alle zusammen tun. Das muss jeder machen. Wenn der andere Autofahrer sich nicht dran hält, dann haben wir Probleme. Und so ähnlich ist das mit KI auch. Man braucht das Vertrauen. Erstens, ich kann was tun. Ich bin befähigt, zum Beispiel meine Daten zu schützen und zu wissen, was die machen. Aber auch das Vertrauen, die anderen, die denken da auch so. Und ich glaube, dann ist so eine gesunde Skepsis, das fand ich übrigens ja auch sehr toll. Ich finde Skepsis sehr wichtig. Der wissenschaftliche Gedanke hinter der Skepsis ist ganz essentiell dafür, dass das auch mit Vertrauen adaptiert wird. Weil wenn ich was nicht anzweifeln darf, dann kann ich dem nicht vertrauen am Ende. Aber diese Skepsis muss dann auch gepaart sein mit der Möglichkeit, bestätigt zu werden, dass das, was da passiert, okay ist. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Vertrauen zu Menschen und dann niedrigschwellige Angebote, die erstens zeigen, das ist wichtig für mich und wie komme ich jetzt dahin, dass ich das beurteilen kann. Ja, vielen Dank. Liebe Carla, wie siehst du das? Wie bauen wir das Vertrauensproblem gegenüber entweder der KI-Technologie oder aber den Menschen, die diese Technologie einsetzen? Wie bauen wir das Vertrauensproblem ab? Wie können wir Misstrauen begegnen? Ist, was eben schon anklang, Regulierung eine Lösung oder die Lösung überhaupt? Also zum Beispiel die Haftungsfragen zu klären. Wie gehen wir da dran? Ja, ich versuche jetzt mal darauf zu antworten, ohne alles wiederholen, was schon gesagt wurde. Ich beginne vielleicht mal mit der Antwort auf die letzte Frage, nämlich ich würde das total unterstreichen, was Klaus Müller gesagt hat, dass natürlich Kompetenzaufbau, Bildung immer nur ein Puzzleteil ist von vielen Lösungen und dass wir natürlich auch Regulierung von künstlicher Intelligenz brauchen, weil es einfach Problem wäre, die Verantwortung komplett auf einzelne betroffene Nutzerinnen und Nutzer abzuschieben. Und das ist auch was man in der politischen Diskussion um den Einsatz, den immer wieder sieht, dass das bewusst auch als eine Maßnahme, ein Narrativ to do it otherwise, and many times it is used as a narrative to ja, wir müssen nur die Nutzerinnen kompetent block machen und dann regulations, and then the argument is you only need to make the users happier, and that's that. That's not the truth. On the other hand, we cannot overload the individual users with things to learn. There are also uses of AI for democratic structures, for example, in the context of discourses in social networks, but also discriminatory effects that could not be seen on an individual level. So there, effective surveillance is needed. It's not an or but and. So how do we build this competence? How do we build this trust? Well, that's my preferred role. My preferred role is to structure the discussion, and that would mean to ask first, with what objective? There are different objectives. Why do we need competence? Well, because we lack skilled expert workers, and we need people who can program themselves, taking into account the diversity, women, underrepresented groups. That's the technical. That's the technical side, and then we know we need expertise, consumer expertise, so that the consumer can take an informed decision between, for example, two health appliances, or what can be good for certain segments of the population but not others. How do I defend myself? And these are factors to be taken into account. We need information about the quality of products, and furthermore, we also need information about how decisions about granting a credit or recommending a product are reached. And in the next step, it cannot stop with transparency. We also need accountability, so we need ways to be able to place complaints and to deal with the complaints.
And then there is another factor that has never been mentioned, another function of competence, and that's the possibility for people to participate in the political discourse. And in specialized groups like this one, here moves me, but once I leave this bubble and go in the world outside there, I see it's not very present. I found it very shocking in the Bundestag, the German parliament, that the trailer was only about the broadband amplification and only 3 minutes of data privacy. I was shocked. I thought on a European level, many draft legislations are being generated. Why does nobody speak about this? So I think this is a level where we need very different approaches to build up competences and skills. I think that was a comment in the chat that pop culture can also be used productively. This is what we need to do. How can we build awareness in the general public that the digitization does have to do with societal questions and that it needs to be confronted on a daily basis. For example, there's a magazine dedicating itself to this question, and then there's a documentary on Netflix tackling the question of facial recognition technologies. And in my environment, outside of my bubble, I have also seen that suddenly people are dealing with this. Then there are other channels, influencers, that can be used to bring awareness to the general public about this subject. So the idea of creative educational offers, this idea I would like to ask about Professor Dr. Ute Schmid. I think you have written something about this. You also work together with schools. Yes. And that's where diffuse fears many times surface. But I don't think we need to go further into this subject because the former speakers have said a lot about it. So on the one hand, well, maybe I do want to say something. Now, the small humanoid robot was very new a few years ago. And there was a day of open visits with children programs and children between 4 and 10 years visiting this program. And they had to play a game. Now I see something that you cannot see. And we told the children afterwards, and that's about communication. This Sophia, the humanoid female robot, you see films where one could think that there's a strong AI, and nobody says nowhere that this is a fake. So there are inventions like, for example, pre-programmed robots moving its arm for 12,000 euros, and any video about fitness would have done it better. And for this we pay 12,000 euros instead of discussing the practical possible usage of AI, for example, when it comes to lifting up bodies or helping them, or for example in the cosmetics, in the field of cosmetics and in taking care of our elderly. These would be spheres where AI could be applied with a lot of sense. And these quick pictures that are nice to be looked at, well, that only makes it harder to see the real challenges. There does exist this image of robots
that are like humans, and just has a different appearance. But then in the lab, we see that this robot is quite stupid. In the first moment, children go, "Oh, there's a robot, how cool." But then they grew more confident, and these children understood why they were smarter than this robot. And this is the kind of presentation I give for children. Which different kinds of smartness do exist? So I am on the same page as the former speakers. We do need a discourse, and somebody also mentioned we need more support by the media when it comes to the skills and possibilities and challenges of AI, taking into account the different target audiences, so that we have a democratic discussion, including the whole society. How will we live, stay healthy, work, be mobile with AI in the future? How will we save energy, make good landscape planning? One can make artificial AI, but it is not to be built by these too easy solutions one finds out there. And then to the topic of trust, it needs to be justified. When it comes to explainable AI, there is a lot of interesting research going on showing that sometimes it is not, explanations are not faithful. So the explanation does not explain really the model or the decision. So a lot of investigation is now being undertaken that goes under the motto right for the wrong reason. And then there's also the question of fairness. We cannot be too naive in this sense. We can make an effort for fair models, but the full securement, the full guarantee that models will always be fair cannot exist. One have to know this. In the empirical investigation, we also occupy ourselves with data validation and other. I would have another theme to propose for the next round, tackling the invisibility of AI when it comes to granting a credit or other things. And we will talk about what one can do there. Yes, I agree. 3 points I found especially important. In the last month, people approached me asking for a presentation about AI for their specific work. A few days ago, I hold a presentation in a non-profit sector, a church sector, and then there are also petitions for professional development. I love to do that, although it's not my main job, but I do see from these petitions that there is an increasing demand and that the society is interested in this subject in very different and numerous life and work spheres. So this shows us that we need more of us, and maybe we can learn something here from the pandemic. We need scalable offers that do work virtually. For example, virtual teacher. There are virtual teaching models that are really great and can be deployed in different classes and have an interdisciplinary format, not only from the computer science view, but taking on board all the relevance or the question of societal relevance, also the question to build teaching content in a different way than up to now. And I would like to make one more comment. We cannot expect that our society
will become an AI expert. We need to strengthen the role of interest groups and their representations or their representers. So the figures with a multiplying effect on education and information, we need to target them, bring them into the process of development of AI, and integrate different views from the society into these development processes. And we won't be able to do this. We won't be able to bring AI expertise in its full format to the whole society. We need experts for this and multipliers. Okay. One more item. How do you think? What do you think about certification decks? You just mentioned that AI needs to comply with certain criteria, that bigger parts of the general society now have an interest in this. And sometimes AI regulations seem to be handled in rather specific groups without the general society. Is there some input for that? What kind of solution would we need for that? Please. Well, thank you. Yeah, we know labels from other areas that are in society's interest. For example, the Blue Angel, this environmental label. Then we have the energy consumption labels with the A, B, C, D, etc. Or when you buy a car, you would have a label that tells you how much energy it consumes or how much fuel. And I think labels can make things transparent, because the market usually doesn't regulate it. It doesn't make it transparent. Especially when we're talking about services, it is much harder than to decide what kind of quality does my bread roll have, for example. We know that labels are good when they're easy to understand. It seems very obvious, but have 5 experts discuss a label. It will get more and more complex. That's a high probability. And I think that's where people don't have the willingness to read. Because I know that consumer protection agencies are kind of good at this. If you discuss sugar, salt, and fat, we won't stop talking. So every label has to be as simple as possible. Then it needs to be a qualified label. And that's where I don't agree with Bitkom or the other industry associations, because they all want a neutral label. If you look at the colors of our traffic lights, those are the 3 colors that we know the best. We know that from nutrition. We know that from energy consumption. As soon as we use those traffic light colors, we have a qualified label that is a lot more efficient than a neutral one. Third of all, we have several consumer agencies who evaluate and control labels, especially when it comes to data security, for example.
And when we're talking about data security, we need to figure out who is even able to control it. Stiftung Warentest or TÜV, those are two German institutions for quality control. They might be able to do that. Maybe they have the experts, but we need to make sure that this seal or this label can be evaluated. You can't just have somebody who's a competitor to someone say, oh, this is bad. We need definite criteria. And then I would like to say something about what Carla said. She asked about what are the goals that we want to achieve. So we would like people to contribute or to vote, to choose. And now that we're looking at our new government, we won't have a digital ministry, because when we talk about this, we think about, the people in power, the man. And the good thing is that we have Mr. Wissing now. He is one of the ministers who is going to look at industry interests. So I, as a consumer protector, can just lay back and say, okay, that's not going to happen. It will increase mistrust, and everybody will have their position and they will stick to it until they die. And it's a fruitless discussion. We've seen this before with GMOs. Or do we have a digital minister who will go along the line of what Carla said earlier? So in terms of data sovereignty, and how can people contribute and self-determine? So another item I would like to point out is we need to strengthen societal roles and agents. If we look at telecommunications, insurance, energy, mobility, private pension funds, then we can state that our German system of consumer protection is quite good, because we, for example, have a system that says, hey, these products can be viewed in this or this way. And we have the Stiftung Warentest that checks out products. But I can look at the tests and I can say, hey, to me, user friendliness is not as important as energy consumption. I can evaluate test results of products in official evaluations by putting more factors into energy consumption. We don't use AI for that yet, unfortunately, but we have we've seen some issues where there are individual problems. For example, going against Facebook. And if the European courts rule towards us and say, okay, Facebook broke the law, then that's good for us. So how can we strengthen those advocates that were mentioned? Because they might help us build trust. Because we want our consumers to use AI, to be users of AI. I personally think AI can make our life easier, safer, maybe even more sustainable. Well, we'll have to think about that. But it would be empowering for society. Carla, and then Michaela, please just follow one another. Well, when we're talking about labels or seals, I would like to say it depends. That's the classic legal reply. Why? It depends on what kind of AI application we're talking about and how deep do people who use the tool dive into it. So that influences how much information you need to provide so it can be used.
If I have a fitness app, for example, and I might be pressed for time, or maybe an app for public transport, then I have a different possibilities to deal with a seal or a label. Unlike when I have a system with a long decision-making process, like in the fintech area, for example. I think that's where you have to make a differentiation. What kind of situation do we have? How much background knowledge do users have? How much knowledge do they want to gather? And then what do we want to make transparent? Process transparency is something that came up earlier. And I think a seal or a label won't help in the context of anti-discrimination or fairness. We have a lot of control boards, and they have been mentioned before, but we have areas where sustainability, for example, helps. And I read in the coalition paper that the Blue Angel label will now not only be on paper products, but also on electronics. And we see that there is funding from government side, and it is helpful. It makes it very easy for the user to choose points. So users can use only apps without advertising, only apps without app tracking, and I can have a filter where I can only look at those apps that I want to use. So maybe it's sensitizing society. They won't go into super much detail about it, but even the small points are important. When we're looking at the new coalition contract of the new German government, we do have parts about digitalization. And there are parts in there that made me happy. Open source, open standards were mentioned, because that is good for diversity. And it gives users more options to choose in the long run. I came across a phrase that made me think. They are against the ex-ante regulation. We kind of know where this comes from. Maybe it's good that they didn't go into much detail what they mean about it. It is in a stark contrast against what we also see, biometric facial recognition, for example, or the credit scoring issue with consumers. So I was wondering about what's behind that. Maybe we'll need a new discourse about what is hindrance for innovation and what isn't, because you can kind of solve this. We say transparency and trust is something that is important, and so ex ante regulation can help with pioneer work and innovation. Thank you, Carla. That was also very nice input about the coalition contract. So that's good that we hear about the new government now. Michaela also said, Michaela wanted to say something? Yes, thank you. I wanted to talk about seals, labels, and Klaus Müller has said that it's hard to evaluate services. I would like to kind of warn against to give a seal or provide a seal or a label for an AI system outside of its context, because it is really hard. For example, if you're in the financial services industry, a trustworthy AI would, for example, mean we know how it works, you can stop it, it's fair, and these points would mean an employee at the bank can turn off the AI and make a worse decision, and that would mean it's a good AI, but it's not helping people. So we need to see AI as a part of something bigger, as a part of a process. In so ein Gütesiegel. KI verstärkt diese Entscheidung
Was ich messen würde für ein Gütesiegel wäre, wie diskriminierend sind denn die Entscheidungen, die ein Unternehmen oder eine Institution trifft, oder wie gut und wie vertrauenswürdig sind die aus Verbrauchersicht? Was man da eigentlich misst, ist, wie gut kommen die Unternehmen ihrer Verantwortung nach im Sinne von Verbraucherschutz, auch der digitalen Verantwortung. Das ist ein wichtiger Teil. Wie gut gehen die mit ihren KI-Systemen um? Und das zahlt aber darauf ein. Aber der Rückschluss, dass man eine gute und transparente KI hat und dass dann irgendwie alles gut ist am Ende des Tages, der hält einfach so nicht. Und man sollte auch sehr genau überlegen, was in so einem Gütesiegel dann drinsteht. Man verlangt von KI oft gerne mehr als von Menschen. Also dieses Trolley-Problem, darüber möchte ich gar nicht nochmal reden. Aber auch andere Probleme, 100%ige Erklärbarkeit von KI zu verlangen, ist wahrscheinlich ein bisschen neben dem Punkt, weil das verlangt man auch nicht von Ärzten oder Heilpraktikerinnen, wenn sie eine Entscheidung treffen. Entscheidend ist, ob das hinterher hilft oder ob es Schaden anrichtet. Und ich denke, das muss man messen, aber dazu kann man immer nur KI im ganzen System messen, als Teil von dem, was es ist und nicht als KI alleine und isoliert. Ja, sehr gut. Vielen Dank für diese Hinweise, was genau ein Gütesiegel dann auch im Umsetzungsprozess für Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Vielen Dank für diese Hinweise. Ute Schmidt als nächstes gerne. Ja, gerade wurde schon viel gesagt, was ich absolut so unterschreibe, eben KI nicht isoliert sehen. Right now, some things are overlapping, so I would like to mention one other item. Klaus Müller said two things in one of his sentences. He said, one thing he said about the information materials and then the energy saving with AI and the sustainability with AI. And I think both can be thought together. What is the actual AI hype happening in the last years that has been triggered by deep learning? If you watch the GDP3 for processing languages, we talk about data amounts in such the high volumes that the storage of this data, I'm sure it's not sustainable. So deep learning is a hype, and today, in comparison to 10 years ago when we had Jupyter nodes, or one could get some program, today many of us trains with or with no sense deep networks. And I do not want to compare this with the question when animal testing is justified. I think that the question we need to ask is, do I need deep learning for this? And even, do I really need AI for this? Oftentimes in everyday life, for example, a statistical approach like regression or approaches based on rules. Machine learning exists since the 60s. It's not only about approaches with deep learning. There has been a great article discussing AI in medicine and positioning itself against it, because first you would have to train a black box. We just had the subject medicine. If instead of this black box, I create transparent models from the beginning without the need of an ex post explanation, that would be better, because a medical doctor cannot explain everything anytime either. And when it comes about the functioning of trust, I do trust certain decisions, but knowing that I can ask questions. If I get a critical diagnostic, you tend to ask a second expert, a second medical doctor, and this is how we can explain
the possibility to explain in human interaction. And this is where interdisciplinary investigation in AI for new methods is needed. Thank you. Also for the buzzword sustainability that has been said, and also training AI has been mentioned. I would now need to open the closing round of this panel discussion. I would like to start with you, Teresa. Please, could you mention some item you think that has not been covered enough? Yes, Frau Schmidt said something. I would like to add something to the explainable possibility to explain AI, explainable AI. The materials existing target either the developer of AI, who needs to first understand what happens in his system, and that's a mathematical explanation attempt, trying to reconstruct this, and maybe the explainability also targets individual users, but not to the general audience, the general public. And maybe we need a more holistic approach to that. What are explanations? Not just a map as they exist now, but maybe we need a different tool set and toolbox so that the user can be supported with explanations in certain environments and situations. Another item I would like to mention, and that has not been talked about today, we have talked about AI and their appliances, AI models and their appliances, but, and maybe this is a discussion also for the new center, what are the cases where we say, due to societal or ethical reasons, we do not want to apply AI here? For example, autism. There seems to be an AI capable of diagnosing autism, and it's difficult decision. Do we want a technical agent in a situation where a medical human doctor already has to give a difficult diagnosis? And then also bearing in mind further biases like black, white, and certain collectives, and the possibility to diagnose well all collectives. I think that's a vast area of possible cases where informed actors could say we could do that, but we do not want to. And I think this could be a possible role for this center to strengthen and foster these actors in their decisions of opting for or against an AI. Yes, good approach. Klaus Müller, would you like to make any comment? Yes, because that was an important point by Ute Schmidt. It was an important item in the ethical commission, data ethical commission, at the tip or top of a pyramid. One might need to say, okay, this is how far AI appliance goes. We had a mathematical approach or example where we clearly said this is not possible, but I would like to complement that emotional recognition and some other items need to be further discussed. If the conclusion of our discussion today and for the federal government in the next 4 years has to do a lot with has a lot to do, and then to foster consultants and actors in civil society. That's a vast playing field, also to be supported by the federal government. And then we have to think about the strong regulations and responsibility clauses. And I think this would be, all this together would be a great foundation for business. And that would be a European path that needs also strong actors from the federal
government. I see Mr. Gastrop here on the screen. The Digital Service Act, Artificial Intelligence Act, Digital Market Act, all this needs to be influenced, and the federal government needs to dedicate commitment, time into this, because on its own it won't happen. Okay, closing remarks by Ute Schmidt as well. Yes, we are on the same page here. I agree with what has just been said. I believe in the European path, but what I fail to understand, because I'm not a politician, is that in a globalist world, as is ours, what can an European path achieve in such a globalized world? I support this path. Let me be clear, I don't want an IE that can do just anything or is trained to monitor or select people. No, I want a participative AI you can trust, and that can help you to develop further your own competences. But I do not know how to implement this globally, or at least as a non-politician, I can see it right now. I would love to have input to this. And one last point about education. I think there's still a lot to do in the communication so that everybody understands when an algorithm is an AI algorithm and when it is not, because sometimes it is mixed up. Digitization, AI algorithm, AI algorithms. So I think that would be nice to be look into. When do algorithms have selection effects you do not desire? And then maybe on top of that, there is AI and makes it less transparent. So this needs to be communicated in a clearer way. Yeah, thank you. I'm very happy that the interdisciplinary aspect has been stressed. It's one of the most important aspects. AI will be used in the whole society, and this is how we have to view it, as a shared responsibility, not just a few technicians and some politicians and a few individuals. No, each and every one of us bears responsibility to use this tool, this AI tool, to the benefit of humankind, and also to the powerful people with power to develop AI, for example, companies with a lot of money to invest into AI, or those who have the right know-how, scientific know-how to develop AI, need to use it to develop AI, to integrate it. And if we view AI as an integral part of different systems working together, then I think it can be really good. I would also be very happy to have a framework of trust building for AI in which we think about how human decisions are being taken. If we say, if there is a red line not to be crossed by AI systems, is there not another red line, for example, in the political sphere, where the same standards would need to be applied? Ja, vielen Dank, dass ich jetzt quasi die Abschlussworte noch machen kann. Ich würde vielleicht mit 3 Wünschen enden für die nächsten 4 Jahre. Das ist zum einen ein Wunsch an den Staat, von dem ich mir wünsche, dass er auch eben als positives Vorbild beim Einsatz von algorithmischen Systemen vorangeht. Das bezieht sich eben auch auf den Punkt Transparenz, Kommunikation, wo zum Beispiel in so Bereichen wie Predictive Policing das besonders wichtig ist, weil es zum Beispiel keine nutzung personenbezogener Daten gibt. Das heißt, auch der bestehende Rechtsrahmen teilweise nicht greift, dass der Staat proaktiv einfach noch einen Schritt weiter geht,
Ziele hinter Systemen, die Chancen, die Risiken, es wurde vorhin ja schon gesagt, man muss auch die Effizientheit der Systeme kommunizieren, ganz aktiv kommuniziert und einfach eine öffentliche Debatte dazu anstößt und dass das nicht heimlich hintenrum passiert. Das ist jetzt ein Punkt. Der zweite, das hat auch Klaus Müller vorhin schon angesprochen, eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Es war vorhin die Rede von starken Interessenvertretungen. Und das ist ja mit einer meiner Hauptaufgaben auch bei der Mercator-Stiftung, die Zivilgesellschaft zu stärken. Da bemühen wir uns sehr. Gleichzeitig fühlt sich das manchmal an wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man die Budgets vergleicht natürlich mit dem, was durch die Big Tech-Industrie beispielsweise für Lobbying in Brüssel ausgegeben wird. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Koalitionsvertrag die Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft, des digitalen Engagements sehr explizit hervorgehoben hat, die Einbindung der Zivilgesellschaft in digitalpolitische Vorhaben. Da würde ich mir aber einfach wünschen, dass das Ganze auch finanziell unterfüttert wird, damit dieses Engagement auch am Ende möglich gemacht wird und wir zumindest ein bisschen ein Gegengewicht zu der sehr wirtschaftlichen Dominanz, die aktuell präsent ist. Und der dritte Wunsch ist im Endeffekt einer, der sich an uns alle richtet und anknüpft an den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, zur politischen Debatte, dass ich glaube, wir müssen uns mehr Gedanken machen über die Art und Weise, wie wir über dieses Thema reden, wenn wir es aus der Fachszene rausbringen wollen. Wir müssen es an konkreten Beispielen erklären. Wir brauchen aber auch eine Sensitivität für die Sprache, die wir nutzen und inwiefern das auch bestimmte Narrative verstärkt. Und ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können, übrigens aus der umweltpolitischen Entwicklung. Der Klimaschutz hat das erste Mal wirklich parteiübergreifend eine riesige Rolle gespielt. Es hat aber 20, 30 Jahre gedauert, bis es der Fall war. Und ich hoffe, dass das bei Digitalisierung nicht so lange dauern wird. Wenn ich mir angucke, die Begriffe, die genutzt werden, dann ist das beim Klimaschutz lange Zeit das Problem gewesen, dass Menschen nicht verstanden haben, dass es nicht um den Schutz allein des Klimas geht, sondern um Menschen. Und der Begriff beispielsweise des Datenschutzes krankt an demselben Problem. Ich werde dauernd gefragt, was ist uns wichtiger, die Gesundheit oder der Schutz der Daten? Das ist natürlich eine Quatschfrage, aber es zeigt, wie problematisch manchmal diese Begriffe sein können. Und im Kontext von künstlicher Intelligenz kann vielleicht ein Anfang sein, diesen Begriff nicht mehr zu benutzen, sondern stärker zum Beispiel von algorithmischen Systemen zu reden oder einfach von dem Anwendungsfall und was dort automatisiert wird. Weil natürlich dieser Begriff auch bestimmte Assoziationen an Autonomie, an Komplexität, Transparenz hervorruft, die wir eigentlich vermeiden wollen. Also die Fokus auf die Menschen hinter den Systemen zu lenken. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für diesen Abschluss des Panels. Zum Abschluss der Veranstaltung darf ich jetzt nochmal übergeben an den Staatssekretär Professor Dr. Christian Kastrop und danach an den Direktor des iRights.Lab Philipp Otto. Bitte sehr, Herr Staatssekretär. Haben aktuell noch keinen Ton, wenn ich es richtig mitbekomme. Ja, das Problem ist, dass ich hier das war die berühmte Sache mit dem Doppelklick. Irgendwie schaltet sich das System immer noch mal einmal extra ab. Aber jetzt bin ich da, ne? Gut, ja, Klaus Müller, Daumen hoch, das ist alles, das reicht. Danke. Ja, also vielen Dank für die Teilnahme. Ich habe nicht alles mitbekommen heute Morgen, aber ich weiß, es war eine super Veranstaltung, tolle Gäste. Und das ist auch das Erste, was ich nochmal machen möchte. Ich würde gerne allen hier nochmal auch ganz herzlich danken. Und ich glaube, das Ergebnis dieser Diskussion hat gezeigt, dass wirklich Verbraucherinnen, Verbraucher, Zivilgesellschaft ja von diesem Austausch, den wir hier heute gestartet haben. So, the interchange we started today here and the construction and the building of the Center for Trustworthy AI and for AI and digitization with focus on the human. This is only the starting point. What does the German do to do something? He founds an association, and we will start with the work on a certification scheme centered on the consumer. We will try to provide illustration, explanation in the best sense for the society know-how, so that participation structures are possible. I'm sure it will go well. So the Center for Trustworthy AI will take
the boost of today's event with it and make the best of it. I'm not as quick as Dieter Thomas Heck, but I would like to thank Renate Nicolai for pointing out the needs and the relevance in the European frame of AI, and also for embedding it in a whole series of other European drafts in the digital sphere and the new consumer agenda. So we could have kept on discussing. We have met each other in Brussels a few months ago. Kenza Aitziyabun and Professor Dr. Urs Gasser, I would like to thank you as well for the insights provided. I would also like to thank Professor Dr. Ute Schmidt, Dr. Teresa Zuger, Dr. Michaela Agneri for the very exciting and thrilling last panel. Furthermore, I would like to thank all members of the Center for Trustworthy AI and wish the best for the future to foster the project. Gerhard Zeiler, Michael Puncho, Fraunhofer, AISEC und IAIS, Freie Universität Berlin, Marian Margraf, Carla Markert, and last but not least, Lilian Edmond, our moderator. I hope I have not let out anybody. I wish you all the best, and I hope we will see each other soon again, wherever. Thank you. I can only agree with this. I sign everything the State Secretary just said. We are very happy with what went down here today. The high participation showed us the interest. People participated in front of their screens, have participated for hours. They would now need a walk in nature. We are happy it has functioned so well. We have received a series of emails from organizations, companies, associations to show us how can we participate, how can we give our know-how. We are so happy about these emails. This was one of the main objectives of today's event, of this kick-off call, concentrating on constructing the center, taking stock of what is out there already, who wants to participate. We will contact you all to bring it all on board. That's a task that lies ahead of us, but we are enthusiastic about it. So thank you, team, thank you, technicians, thank you, organizations, internally, thank you, colleagues, thank you, Fraunhofer Institutes and Freie Universität Berlin and cooperation partners. We will have some finger food now. We are looking forward to, and I have a last question to ask before saying goodbye. If everybody of you finds a person who is not vaccinated and get them to vaccinate themselves, you will have done a good deed today. Thank you, or another good deed. Thank you, bye.